السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا. اليوم لدينا قصة مميزة باللغة الإنجليزية، قصة عن الأم، عن الحب والاهتمام والمواقف اليومية. خلال القصة سنتعلم كلمات جديدة ونحسن فهمنا للإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة. لنبدأ. This story is about my mother. She is not famous, but she is remarkable. My mother has always been the calm center of our family. She wakes up early, even when no one asks her to. Her mornings are filled with quiet responsibility. She prepares the house before the day begins. My mother works hard, both inside and outside the home. Even when she is tired, she rarely complains. She believes strength should be quiet, not loud. What I admire most is her patience. She listens carefully and speaks thoughtfully. Her words stay with me longer than any advice. My mother taught me responsibility through actions. She showed me that love is expressed through effort. Every small thing she does carries meaning. When life feels overwhelming, I think of her. Her strength reminds me to stay grounded. Her presence makes difficult days feel manageable. My mother may never tell her story, so I tell it for her. Because her life is a lesson worth sharing. الآن ننتقل إلى جزء المفردات. سنتعلم معا كلمات إنجليزية جديدة تساعدك على التحدث عن يومك باللغة الإنجليزية. استمع جيدا وكرر الكلمات معي. remarkable, remarkable, وتعني استثنائي. مثال: she did a remarkable job in the project. Complains, complains, وتعني يشتكي. مثال: he always complains about the weather. Quiet, quiet, وتعني هادئ. مثال: the classroom is quiet. Loud, loud, وتعني صاخب. مثال: the music is loud. Patience, patience, وتعني صبر. مثال: learning a new language takes patience. وبهذا نصل إلى نهاية درس اليوم. أتمنى أن يكون الدرس قد ساعدك على تعلم كلمات جديدة والتحدث عن يومك باللغة الإنجليزية. لقد حرصت على تبسيط الشرح وجعل الدرس سهلا ومفيدا لكم. شكرا لكم على المتابعة وأراكم في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة.